Dear students, today class la நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா Haloalkanes and Haloarenes chapter ல இருந்து கிளாசிஃபிகேஷன் டைட்டில் இருந்து ஒரு 3 questions. இந்த 3 questions மே past paper question. இந்த 3 past paper question நான் சால்வ் பண்ண போறேன். Haloalkane and Haloarenes chapter classification first title, first topic. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல இருந்து ஒரு 3 கொஸ்டின். இது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ். இது போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் we will see which one of the following halide contain sp2x bond. அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா sp2x bond, அதாவது இந்த கார்பன் இருக்குது, இதுல வந்து ஹாலஜன் இருக்குது, அது கார்பன் இருக்குது, ஹாலஜன் இருக்குது. இந்த கார்பன் sp2 ஹைபிரிடைசேஷனா இருக்குது. அது அல்லைல் ஹாலைடா, அல்கைல் ஹாலைடா, பென்சைலிக் ஹாலைடா, வினைல் ஹாலைடான்னு கேட்குறாங்க. அதாவது இந்த கார்பனுடைய ஹைபிரிடைசேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஹைபிரிடைசேஷன் சொல்லும்போது எக்ஸ் சி, இப்போ இந்த கார்பன் இதை என்ன சொல்லலாம், அதாவது மெத்தில் ஹாலைடு சொல்லலாம். இப்போ இந்த 3 பாண்ட்ஸுமே, இந்த 4 பாண்ட்ஸுமே இந்த கார்பனுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா சிங்கிள் பாண்டா இருக்குது. எல்லாமே என்னது, சிக்மா பாண்ட். அப்ப எல்லா பாண்டுமே சிங்கிள் பாண்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹைபிரிடைசேஷன் sp3 ஹைபிரிடைசேஷன். இப்போ கார்பன் இருக்குது, ஹாலஜன் இருக்குது. இந்த கார்பன் sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் நான் பார்க்கணும். அப்ப இந்த கார்பன் இங்க 4 பாண்டுமே சிக்மா பாண்டா இருக்குது. சிக்மா பாண்டா இருந்துச்சுன்னா that is sp3 ஹைபிரிடைசேஷன். அப்ப sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் எப்படி இருக்கும்னா கார்பன் ஹாலஜன், தென் இங்க வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கும். இந்த கார்பன் டபுள் பாண்ட், அதாவது இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு. இந்த கார்பன்க்கு வந்து ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும், டபுள் பாண்ட் கார்பன் ஆட்டம், டபுள் பாண்ட் கார்பன் ஆட்டமா இருக்கும். ஸோ இந்த கார்பன் என்ன சொல்லுவோம்னா sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். இந்த கார்பன் சிங்கிள் பாண்டா இருக்குது, இந்த கார்பன் சிங்கிள் பாண்டா இருக்குது, sp3 ஹைபிரிடைசேஷன். இந்த this carbon has a double bond, so it is the sp2 hybridization. So we are going to discuss about that the 4 option. First option allyl halide, second option alkyl halide, third option benzylic halide, fourth option vinyl halide. First I am going to write the allyl halide. How it is formed? The allyl halide. Allyl halide, you see the formula C carbon halogen group. So allyl halide means this is the halogen, this is carbon, halogen containing carbon. This is the first carbon, second carbon, third carbon. In this carbon adjacent carbon, this carbon adjacent carbon, this is the adjacent carbon. In the adjacent carbon la double bond irukum. That is known as the allylic halide. Allylic halide, it means this is a halogen containing carbon. Its adjacent carbon has a double bond. Its adjacent carbon has a double bond. Then the second things alkyl halide. Second things alkyl halide, generally we have to discuss CX. Then the next step of the bond, it will be satisfied. This is a carbon 4 carbon, then 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, that is the allyl halide. The carbon adjacent carbon la double bond இருக்கும். இங்க வந்து single bond carbon இருக்கும், then இங்க வந்து carbon இருக்கும். So we can say CH3 CH2X ன்னு சொல்லலாம். So இந்த கார்பனும் single bond இருக்கும், இந்த ஹாலஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் single bond இருக்கும். Third வந்து benzylic halide. Third வந்து benzylic halide. Benzylic halideனா எப்படி இருக்கும்னா, அதாவது CH2X ஹாலஜன் இருக்கக்கூடிய கார்பன் பென்சீன் ரிங்கோட அட்டாச்சாக இருக்கும். ஹாலஜன் அட்டாச்சு இருக்கிற கார்பன்
பென்சீன் ரிங்கோட அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் தான், இந்த கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் தான். இந்த மாதிரி எழுதணும்னா ஹைட்ரஜன் hydrogen. So this carbon is a single bond. This carbon is a single bond. The next one, vinyl halide. Vinyl halide means CH3 CH double bond X. Sorry, X. CH3 double bond CHX. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஹாலஜன் கம்பைன் ஆயிருக்கிற கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்குது. So this is the sp2 hybridization. sp2 hybridization. You thoroughly understand about it. Alkyl halide na halogen contain ஆயிருக்கிற கார்பனுக்கு adjacent கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கும். Then alkyl halide, that is allyl halide. Alkyl halide means everything is a single bond. Then the benzylic halide, halogen contain ஆயிருக்கிற கார்பன் பென்சீன் ரிங்கோட அட்டாச்ட் ஆயிருக்கும். Then vinyl halide னா கார்பன் கண்டெய்ன்ட் ஆயிருக்கிற ஹாலஜன் கண்டெய்ன்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் டபுள் பாண்டா இருக்கும். So this is the sp2 hybridization. So option is D is a correct answer, vinylic halide. Which one of the following halide containing CsP2X bond? That is a vinyl halide. Then the second question we are going to do, I am going to explain the second question. Out of one group is here and the two groups are there. Out of these two groups, which is the example of the allylic halide? Which is the example of the allylic halide? Already I told you what is allylic halide. This allylic halide means this is a carbon containing the adjacent carbon as a double bond. Adjacent carbon as a double bond. That is the allylic halide. Now you see these things. Which one is the adjacent bond? You see this. I am going to write the example. X. Now you see, this is the example. Then another example. Now you see, this is the halogen containing carbon. This is the adjacent carbon. So adjacent carbon is a allylic halide. So first one is the allylic halide. Second question, which one is the vinyl halide? Vinyl halide means this is the halogen group. The halogen group attach the carbon as a double bond. So this is the vinyl halide. The first one is the allylic halide. Second one is the vinyl halide. Then next, third question, out of two compounds, which is the example of benzylic halide? I am going to explain the two compounds. First one CH2Cl. Then the next one CH2Cl. Already I told you benzylic halide means the halogen contain carbon attached to the benzene ring. That is known as the benzyl halide. Here you see the halogen contain carbon attached to the another carbon. So here is the example. This is the benzylic halide. Thank you students. The next class next topic past paper question கொண்டு வந்து explain பண்றேன்.